I'll start with Dr. Ilham Hamadi to my extreme right. Dr. Hamadi is a feminist, activist, a doctoral student at University Saint Joseph. She's graduated prior to that from University of Baghdad. Her current research focuses on Islamic feminism in Iraqi society. She's also worked on issues of gender as a consultant, and she comes all the way to us from not very safe, secure Baghdad. It's a pleasure to have you with us. عرضي اليوم أو موضوعي هو عن النساء الأزيديات. كلنا نعرف ما حدث وكيف سقطت محافظة الموصل بكاملها بيد تنظيم ما يعرف بداعش، الدولة الإسلامية للعراق والشام. وبعد ذلك حدث ما حدث من استيلاء المناطق المحيطة بالموصل، وخصوصا فيما يعرف نحن نعرفه بالعراق سهل الموصل، وهو يحتوي على أقليات دينية وإثنية ودينية من مسيح ومسلم إسلام وشبك وأزيديين وغيرها من الطوائف. بالنسبة للأزيديين هم جماعة أو طائفة دينية مغلقة غير تبشيرية، تعتمد النوع من تعتمد طبعا هي دياناتها تعتمد على الشفاهي حقيقة، نقل التعاليم الشفاهية، لا تعتمد القراءة والكتابة، حتى نسبة الأمية كثير منتشرة كثير خصوصا بين النساء والرجال أيضا. بما حدث هي خليط يعني هو حديث عنها كثير، لكن الصورة النمطية للعراق ولا حتى الجماعات المحيطة فيهم إنهم عبدة شياطين. هم يعتبرون الملك طاووس اللي هو في مفهومنا نحن الشيطان هو ملك أو كائن فيه سمة الخير وغيرها، يعني تفاصيل كثيرة. لكن الصورة النمطية ما تحمل الجماعات أو المجموعات اللي حول عن هؤلاء الطائفة إنهم ديانة نوعا ما وثنية وهم عبادة الشياطين. هذه الصورة النمطية التي تحكمت بممارسات العنف وما حدث بعد ذلك، وبشكل خاص النساء. لماذا كتبت أنا عن الأزيديات؟ كنت أقرأ مقال، طبعا تعرفوا أنه ماذا حدث، الآن نتكلم بالتفاصيل أيضا عن العنف الممنهج الذي مارسته الجماعات المتطرفة والإرهابية اللي ما تسمى داعش. لكن ما ثارني حقيقة هو قراءة لمقال عن الرجوع لفتيات مخطوفات الأهل طبعا، لأنه هم شردوا وكانوا أعدادهم كبيرة بصراحة، ويمكن تستغربوا كيف رجعوا هؤلاء مئات الآلاف من هؤلاء الناس اليزيديين. لماذا رجعوا؟ لماذا لم يمسكوهم داعش؟ بصراحة لم يكونوا يملكوا العدة والرجال ليمسكوا كل هؤلاء الناس ويقبضوا عليهم، فكانت تحدث خلل أمني لدى داعش، فالناس تهرب وتعود، فذهبوا إلى كردستان. ما ثاني في هذه المقالة هو أنه بابا الشيخ طبعا هي ديانة مغلقة مقسمة دينيا، يعني اجتماعي طبقية عفوا، ولا يجوز من كل طبقة أن تتزوج من الطبقة الأخرى، طبقات دينية. والطبقة الأدنى هي طبقة المريدين، وهي تحتوي أو تحوي العدد الأكبر من الأزيديين بهذه الطبقة. وهناك طبقة الشيوخ، المير هو الأمير الأعلى لطبقة الأزيديين، وأيضا يأتي بابا الشيخ. فماذا قال بابا الشيخ؟ أو صرح أنه هو يسامح الفتيات الأزيديات المخطوفات العائدات من داعش. حقيقة أنا كامرأة وضعت نفسي في مكان هؤلاء الفتيات، وأتخيل نفسي وما وقع علي من عنف، وأعود إلى أهلي لأجد والحمد لله هناك مسامحة لي. فبدأت أبحث في هذا الموضوع، فطبعا أنه لا أنا ولا الصحافة ولا الوكالات
ولا أي شخص ممكن أن ينقل معاناة هؤلاء النساء غير أنفسهن أو هن. وفعلا ذهبت إلى أربيل وحاولت أن أقابل، كان صعبا جدا طبعا خصوصا مع الحجاب، لأنه صار ردة فعل لديهم تجاه الإسلام بشكل مخيف، خصوصا الفتيات. الفتيات كان وضعهم النفسي والصحي صعب جدا. بكل الأحوال حاولت أن ألتقي بعد هؤلاء الفتيات، وما زلت طبعا أطور هذه الورقة البحثية بشكل أكثر. ما ثار يعني بعدما قابلت الفتيات وعرفت كثير من الحقائق، عرفت كيف تراجع بابا شيخ عن كلامه، عرفت كيف حاولت المجتمع اليزيدي لملمة هذه القضايا ومحاولة مساندة الفتيات. وفعلا كان رأيت ولمست هذا الشيء، كانت هناك مساعدة، لم تحدث أي حالة قتل كما أشيع بسبب ما يسمى بدافع الشرف. وإذا حدثت انتحار، فعلا حدث انتحار، كان هناك نوع من التعبير عن ما حدث وما لاقوه بعض النساء من عنف. قد تكون ما رأت أنه هناك ناس قتلوا أمامها، زوجها، ابنها، ما رأت كيف الأطفال أثناء الهرب، فلم تتحمل هذه الأوضاع وتختارت أن تقتل نفسها. بدأ تركيزي على شيء آخر من خلال المقابلات مع الفتيات، وبدأ أيضا سؤالي بصراحة عن مفهوم العبودية وكيف ظهرت هذه الممارسة بشكل، وعادتنا إلى التاريخ أو الفترات الأولى من التاريخ. فبدأت أسأل من هؤلاء الأشخاص أو الرجال بصراحة، وكيف مارسوا هذا المفهوم بالعبودية. وصرنا نحتاج إلى تعريف جديد الآن لمفهوم العبودية بعدما حدث من داعش. وأيضا تركيز على العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وكيف له جذور تاريخية، والمشكلة كيف حافظ الدين عليها وبأي طريقة. فكما نعرف أنه كل الأديان والإسلام كباقي الأديان تعرض لاستحواذ التفسير الذكوري، وحيث حافظت الشريعة، والشريعة وهي الأحكام المستمدة من الآيات القرآنية لتنظم حياة الناس، ولكن هذه الشريعة ما زالت تدرس في المدارس الرسمية، في المدارس الدينية. إذا نحن نتكلم الآن وإعادة إنتاج هذه المفاهيم موجودة وتمارس من خلال التعليم مثلا، وبطبعا مباركة الدول أو الأنظمة عفوا الرسمية للبلدان المنطقة. أيضا قراءتي لما حدث لليزيديات أخذت قراءة داخلية ونقد للأسس الفكرية والأيديولوجية العربية والإسلامية بشكل خاص، يعني نقد للبيت التي أنتجت هذه الممارسات الوحشية ضد الأزيديات. وأيضا معرفة فكر التطرف واستخدام الإرهاب لفرض أيديولوجيته، وهذا يساعدنا لمعرفة التحديات الحقيقة اللي تواجه النساء في العالم العربي والإسلامي بالتحديد. والسؤال الأهم، هل ما قام به المتطرفون هو ضد الشريعة أم مع الشريعة؟ هذا ما سوف تجاوب عليه الفتيات من خلال المقابلة. كما قلت لم يكن من السهل أن أقابل الفتيات، وكما قلت أنه سبي الأزيديات أو أصبحنا سبايا القرن 21 يعيدنا إلى المراحل الأولى من التاريخ وتاريخ النساء بالتحديد للبحث عن أسباب الهيمنة الذكورية. فالتحليلات النسوية والدراسات النسوية أثبتت أن سيطرة الرجال عن النساء حصل قبل نشوء الملكية التي هي سبب من أسباب العبودية والحرب والملكية وغيرها، والمجتمع الطبقي، وهو أقدم من الحضارة. فالخضوع الأنثوي للسيطرة الذكورية سوغ بيولوجيا وقاد إلى دنيتها. فالهيمنة الذكورية لم تكن محض حدثا واحدا، بل هي سيرورة تطورت عبر التاريخ، جعلت النظام الأبوي راسخا ومؤسسا. أنا سوف أحاول أدخل بالتفاصيل أكثر
فالعبودية الشكل الأول مؤسس للهيمنة الهرمية في التاريخ البشري، ومثل ما نعرف العبودية يعني تفسرها لنا الكتب التاريخ بأنها جاءت نتيجة الغزو، وهناك مجتمعات لديها فائض اقتصادي وبالتالي هناك من يهجم عليها، وحدثت هذه الحروب، وبالتالي أنتجت هذه الممارسة الهرمية في بين العلاقات ما بين البشر، وأنتجت نظام الرق والعبودية. أنا راح أحاول أختصر. نأتي على الشيء المهم، هو مفهوم الرق بالإسلام. هل قضى الإسلام على مفهوم الرق والعبودية؟ ماذا تقول لنا كتب الفقهية؟ في الحقيقة لا، الإسلام لم يلغي العبودية ولا الرق، بل ألغى أشكال معينة من الرق، وأبقى النوع الذي ينتج عن الحروب. ألغى مثلا الرق نتيجة الدين أو الفقر، ألغى مثلا الرق الناتج عن ما يسموه لذة الاستحواذ واللذة الحروب، يعني أن تكون حرب غير مقدسة. داعش صنفت حربها أنها مقدسة، فإذا ما نتج من العبيد والرق هم أيضا يعني أنه من ضمن الشرع. فحدد الإسلام، حاول يصلح بعض العلاقات ما بين السيد والعبد، جعلها مثلا أنها بيحاول الحد من عدة مثلا بالكفارات. في آيات كثيرة تقول للمؤمن أو المسلم إن أخطأ في شيء معين فكفارته عتق رقبة. مثلا أعطى للمرأة التي تلد ولد، هي جارية، يصبح من حق يعني من حق أن يعترف بالولد وأن تصبح زوجة، ليس له أن يبيعها مرة أخرى. فهذه الأحكام من هذا النوع. لكن هل هناك نص؟ هل هناك ممارسة؟ لا، لم يلغيها، بل حدث هناك تطور في مفهوم الحقوق عالمي طبعا، تأثرت به الدول العربية، وبصراحة فرض عليها في بداية القرن العشرين. إذن ما قام به داعش هو ضد الشريعة؟ لا، كان مع الشريعة. كيف؟ حدثتني فتيات، هو سيناريو واحد طبعا، كأنه يتكلمون في بدايات الأولى من التاريخ. كل قرية طبعا الديانة الأزيدية لأنها ديانة مغلقة، لأنها ضعيفة، لأنها مثل ما قلت أنه هي محاطة بمجموعات أقوى نوعا ما، حتى المسيحيين أقوى منهم لأنه يعتبرون أهل كتاب. فعندهم شيء محاولة للمصالحة ومحاولة للأمان، عليهم كل أزيدي أن يتخذ له أخا في الدنيا والآخرة. في الآخرة أن يكون له أخا من الطائفة الأزيدية، وفي الدنيا عليه أن يكون له أخا من ديانة أخرى يجب عليه، فيسمى كريف باللغة الأزيدية، يسمى أي أخ. فأنا أكثر الفتيات التي واللواتي قابلتهن كان من قرية كوجو وبيشكال. فكوجو هي محاطة بقرى مسلمة، فمن خان بصراحة من خان هم كانوا القرى المسلمة. يعني داعش لما دخلت تركت كل القرى ودخلوا على قرية كوجو، وهي كانت قرية مشهورة بفتياتها الجميلات وكانت غنية نوعا ما. فماذا فعلوا؟ هو نفس السيناريو بهذه القرية وبقرى أخرى، يجمعون الأهالي كلهم في مكان، قد يكون في بناية عامة، يفصلون النساء والأطفال بجهة، الطفل أقل من 15 سنة يبقى، وفوق 15 يذهب مع الرجال. الرجال دائما يضعوهم ضمن حائط كبير أو في طابق أعلى إذا كانت بناية، والنساء لأنهم لا يستطيعون الهرب فيضعون في أي مكان مع الأطفال. يأخذون الرجال
يخيروهم في يعني حسب المجموعات اللي تنظم هذه داعش، يخيرون الرجال بين الإسلام وبين القتل. الكثير منهم رفضوا الإسلام فقتلوهم قتل جماعي بصراحة. واحدة من الفتيات أخبرتني كيف أنه عرفت أن أهلها كلهم قتلوا لما أخذوا الرجال كلهم، تركوا طفل عمره أقل من 15 سنة رجعوه. الشريعة تنفذ، لا يجوز قتل الأطفال مثلا. يعني هو يمكن قد يكون داعش أو رجل أو متطرف، نحن بالعراقي أصبح نقول داعشي يعني، فمفردات يعذروني يعني صرنا كثير باليوم لا نعرف كم نقول كلمة داعش 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 داعش، حتى على مستوى النكات، حتى على مستوى كل شيء. فكان هناك داعشي يمكن اختار أنه لا يقتل هذا الطفل، بس ممكن أن يكون داعشي آخر أن يقتله حسب. فعرفوا أنه الرجال قتلوا من خلال هذا الطفل. ماذا يفعلون بالنساء؟ النساء تقسم إلى 3 أقسام. الفتيات الصغيرات اللواتي يتأكدون أنهن باكر، النساء المتزوجات ليس لديهن أطفال، والنساء الكبيرات، والنساء المتزوجات اللواتي لديهن أطفال. أول ما يبدأون يأخذون بالفتيات والنساء المتزوجات. عندي كثير. طيب راح أستعجل لأن عندي دقيقتين بس. ماذا حدث؟ راح أركز على الفتيات وما حدث لهن، وكيف ارتباط بهذا بمفهوم الرق ومفهوم الشريعة. يقسمون الفتيات مثل ما قلت. طبعا ماذا يفعلون؟ هناك تقسيم للغنائم، كل رجل يأخذ فتاة. فإذا كان هناك فتيات قد تكون جميلات أو غير جميلات يعملون قرعة. هذه البنت اللي أنا عملت معها مقابلة كان عمرها 16 سنة، كانت من ضمن 9 فتيات عملوا قرعة، فكان هي حصتها رجل كبير بالعمر، هي قدرتها بال70، لكن 70 تعرفون أنه أكيد أنه لن تكون له قدرة جنسية، فأنا أعطيته عمر أقل، فأصبح هذا نصيبها. هناك طقوس لما يعرف بالرق. فمثلا جمعوا هؤلاء الفتيات، كان هناك تركيز على الاغتسال والطهارة، كان هناك إجبار. هذه الفتاة رفضت الاغتسال، سحبها إلى الحمام، نزع ملابسها عنها وهو غسل لها، وضع الصابون عليها وغسلها. بعد ذلك عليها أن تلفظ الشهادة، فقام باغتصابها، وكان يردد أنت زوجتي أنت زوجتي كما تقول هي تتكلم كانت باللغة الكردية. طقوس الاغتصاب هذه مورست على كل الفتيات: الاغتسال، الطهارة، ثم نطق الشهادة، ومن ثم ذلك بعده الاغتصاب. طبقوا ما يعرف بملك اليمين. ملك اليمين، عرفت أو سمعت أنه كيف أنه اليزيدية تباع بكارت رصيد موبايل ب$10 أو بعلبة سجائر. هذا تطبيقا للشريعة، هذه تطبيق. أي شريعة؟ الشريعة تقول أنه لا يجوز للمسلم أن يستملك أو يكون له جارية إلا أن يوافق الولي على الاستملاك، أن تكون هذه حرب وهذه جارية ناتجة عن الحرب. هذه 1. 2، عليه أن يدفع أي مبلغ حتى تكون له ملك اليمين، فلا يستطيع وطئها. فلذلك كانوا يدفعون. البنات الباكر كانوا أغلى طبعا سعرا من البنات غير الباكر. فهذه الفتاة التي قابلتها مرت على 4 رجال، عمرها 17 سنة. في كل مرة نفس السيناريو، ما عدا أنه هي لأنها رفضت الشهادة أول مرة واغتسلت، لم يكن عليها أن تعيد الشهادة مرة أخرى. أنا في تفاصيل كثيرة، لكن إشكاليتي هي مع الفكر الذكوري ومغذيات المغذيات
الثقافية الموجودة في مجتمعاتنا. هؤلاء الرجال الذين نتكلم عنهم ليسوا أغرابا ولا أجانب. سألت الفتاة عن من هم، كانوا يقولون من الموصل. كانوا نسبة الأجانب قليلين جدا. واحدة من الفتيات كانت من نصيب واحد من أستراليا، هما يعطوها، لازم يعطوه، يعني هذا غنيمته من الحرب. فلما اختلى فيها كانت ترجف وتبكي، فقال أنا لم أأتي لهذا، لا تخافي. فمرر أسبوع، بعد ذلك فتح الباب وجعلها تهرب. لكن كل الأشخاص ما كانوا من العراق، أكثرهم كان هناك أجانب من أفغان، من دول عديدة، لكنهم كانوا أكثرهم كانوا قرى أيضا، يعني كانوا يعرفون ماذا لدي اليزيديين أو ماذا يملكون. قابلت امرأة حامل، عفوا لديها طفلة، لم يمسوها ولم يقربوها، بل تركوها مع طفلتها، لكن بدون أكل، وكان يضعون، كانت لا نعرف، كانت تقول لما نأكل، لما يعطونها لنا من طعام نشعر بالنعاس، وكنا نريد أن فقط نريد أن ننام. أنا تعديت الوقت، بس أريد أن أختم بما نريد أن نحاول أن نثيره في هذا اللقاء. إن ادعاء أن الإسلام جفف منابع عديدة لأشكال من العبودية توصف بالوحشية واللا إنسانية لا يبدو أن له سندا واقعي مع ما حدث للنساء الأزيديات، ونحن على أعتاب القرن ال21. فالممارسة الوحشية التي تعرضت لها الفتيات والنساء الأزيديات سبايا الدولة الإسلامية بحجة اتباع الشريعة الإسلامية تضعنا أمام تحديات جديدة تستدعي البحث عن أسس هذا الفكر التطرفي ونظرته الخاصة لشكل الحياة التي يفرض على الآخرين. والتحدي الأهم لنا نحن كنساء هو البحث عن أسئلة جديدة تقودنا إلى فهم أعمق لخفايا هيمنة الفكر الذكوري الأبوي في المنظومة العربية والإسلامية. وشكرا. So I will speak about Bosnia and Herzegovina. It's just 3 hours flight from here. It's not so far, so if you want to come visit, please let me know. Actually we share a lot, not just the history of war, but also the way the war was made and the consequences of it. So I will just start to give you a short introduction of Bosnia and Herzegovina, what happened, and then I will continue with my main. So this is just the little red point is Bosnia and Herzegovina. It's just a small country, just a few information so that you can have a picture of it. So yeah, it's a relatively small country that generated so many problems in the recent history. So it's also a country inhabited by different religions, so Muslim, Orthodox, Catholics, Jewish, and also other religions. But what is also important to say is that people who actually live in Bosnia have a relatively poor religious literacy. It comes from the communist background and the fact that religion didn't really ever play a major role, but the role kind of, this role was imposed recently. We have a democratic government, so-called, but in fact, it's a hybrid regime, authoritarian regime hidden behind the facade of liberal democracy, combined with the free economic market, and topped with heavy patriarchalism. Because I will be speaking of ex-Yugoslavia, just to give you a picture of it. Starting with 91, the Yugoslavia split in 7 countries now, and so this was a country, and the gray point is Bosnia and Herzegovina, that kind of that is now separated administratively into entities. One is Federation of Bosnia and Herzegovina, and the second one is Republika Srpska.
I know that the context can be complicated, but I found it important just for you to have a few information. So the consequences of 90s war in Bosnia that lasted from 92 to 95 was a lot of dead people. The forced displacement of an estimated 2.2 million persons. Most of infrastructure ruined, serious country landmine contamination, which is really very actual even today. Numerous relation of injuries and injuries of people experienced and suffered, including mass sexual violence, and the existence of numerous concentration camps and other detention centers. Majority of population being reduced to marginal and vulnerable groups, retraditionalization of the society and fostering of the patriarchalism, of course, formation and strengthening of radical nationalist and militarist group, and my presentation will now focus on this part of phenomenon in Bosnia, just one of problems that we have to deal with. This is the most recent one, yeah. So lately, the media in Bosnia-Herzegovina are reporting on BNH male citizens involved in foreign military and paramilitary organizations, and their active participations on foreign battlefields. So I will now invite you ladies to meet my neighbors that are maybe your neighbors as well, unfortunately. So the media attention, as the attention of the government institution of Bosnia and the international community in Bosnia and wide, is mostly focused on individual soldiers who are actively involved in the conflict in Syria and Iraq. It is believed that currently there is about 350 individuals fighting on these battlefields, but they are professional trained, so involved in all massive military attacks. It is believed that they are members of Wahhabi or Salafi movement in Bosnia, and adherents of the Takfir ideology. It is also believed that some of them are directly involved in the activities of ISIL. Few were recently arrested by BNH authorities, including few leaders and promoters of the holy war in Bosnia and the region. So these men are not only located in Bosnia, but also in Serbia, Kosovo, Croatia, but the training centers, as it's supposed, are mostly in Bosnia. So I have another wonderful picture of these guys. So the Wahhabi or Salafi movement are relatively new movements in Bosnia, and many relate them to the venue of the foreign fighters during the Bosnian War in the 90s. The movement go against the grain of Bosnian own century-old heritage of Sunni Islam, and are highly criticized by the majority of Bosnian citizens from all religion and backgrounds. But it's a movement that kind of is spreading fast. On the other side, and somehow less media attention is paid to citizens who are taking part in the Ukraine war, on the side of the pro-Russian rebels, but also on the Ukraine side, fighting as volunteers in paramilitary units or as member of National Ukraine Army. So Orthodox Serbian Bosnians are joining pro-Russian rebels in East Ukraine. I also have a few pictures of these guys for you. The Catholic Bosnian Croats are fighting on the Ukraine side. So many Bosnian Serbs warriors are affiliated to ultra-nationalist groups, the Chetnik unit of Jovan Šević. They loathe God, Serbian nation, and Russia. They hate European Union, USA, and NATO. They claim are fighting a Christian fight and vigorously deny the idea that they are there for money.
although the informal information say that they are really well paid per day. They want, as they claim, to help the fraternal nation and pay back the Russian brothers who volunteered during the 90s war in Bosnia and Herzegovina on the Serbian side. In this, they are like the Bosnian Croats, members of the ultra-nationalist groups known under the name of Ustaše, who have joined Ukraine Azov battalion, a unit notorious for its neo-Nazi symbols that have attracted volunteers from far-right Europe. So these are more the Serbians who are... So what is also relatively new is the formation of children camps, military camps for children, where children are actually trained to use weapons. It's organized during summertime, and it's a combination of kind of extremist ideologies, religion, but followed also by training by military. So it's kind of a combination of two. And it's present in all these ultra-nationalist and militarist groups. So the Salafi, the Serbian group, and the Croatian group as well. So moving on the Croatian side, this would be my Croatian neighbors, members of ultra-nationalist groups in Bosnia. And what is also interesting and really worth to mention, it's so this is continuation of the so it's kind of a really interesting combination of religion and nationalism, but the religion is never it's just misused. It's never really practiced. So the religious symbols would be always on the uniforms, but other actions won't be really related to any religion practices. So, so on the third side, or on the fourth side, we have a huge, but really huge number of Bosnian men participating in the US and other Western armies. So they are hardly ever on media headlines. And they joined military of US before the ones that joined Ukraine or Syria war, as the U.S. military is present in Bosnia from the beginning of the war, and especially after, with the huge number of training military camps that were completely legally established all over Bosnia. They are recruited by official companies like KBR, Fluor, SOD, and many others, interviewed and hired in classy hotels throughout Bosnia. Majority are employed in maintenance, but a big number is also engaged in military and paramilitary operations. The media articles on the subject are mostly written in a positive spirit, emphasizing the valuable work of our boys in very difficult conditions. And one article was saying that most Bosnians in the Middle East became a brand name. And it was said by one of the managers of the company, KSAG. The exact number of people involved in this organization is unknown, and the number of those involved in military action even less. But it is assumed that the number go up to several hundreds. It is also, thousands. It's also believed that their only religion is money, and they are not supporters of any ideology, of course, if we accept capitalism or neo-capitalism. So, however, it appears that Bosnia and Herzegovina has become a somber recruitment center for various army, militaries, and paramilitary organizations. And what I would suggest here is that in my analysis, I don't draw on the assumption that this is because
Bosnian men have some kind of ultra-violent genes or something like this, but I would explain it more by the existence and formation of militarism in the Bosnian society before. So I will just go a little bit back in time fastly, just to give you some kind of fast overview of how the militarized masculinity was formed in former Yugoslavia, including Bosnia. And that was the same pattern that was actually and is still using and applied in all these military and paramilitary structures. And really the religion and the shape that they will take at the end. So they would participate in Syria or in Ukraine or in US, doesn't really matter. It will be always the same pattern of hegemonic masculinity. So Bosnia was never really a multi-ethnic paradise free of ethnic prejudice, but the ethnicity was in some instance important. But we can, at no point of history, we can history of Bosnia was a society of ethnic hatred and incestual intercommunal killings. Before the war, there were various ways in which people with different ethno-religious backgrounds coexisted and accommodated each other's differences. The gender equality was also promoted during Yugoslavia time, mainly in workplace, but this was more formal in nature. Now we can kind of, we know it. The army service was mandatory for all men after they turned 18 and graduate from high school. The service lasted between 1 to 3 years. There was a short-lived attempt to introduce military services also for women, but it was never really realized. In the overall picture, in the course of socialist revolution, the status of women in Bosnia and Herzegovina as part of Yugoslavia was largely equalized through significant civil laws, but as I said, just formal in nature. As it is actually today, we did adopt all the laws, all the resolutions, UN, everything that you can imagine, but nothing is implemented. So what is very important to say is that the normal Bosnian man, as a normal Bosnian man, normal Yugoslavian man, so when I say normal, is the common, the ordinary, the non-deviant man, was the one who served the army. It was considered that the military service would provide men with the necessary skills and mindset to be capable of properly taking care of family and to take over the responsibility of an adult man, get married and have kids. So that was the only available model for men, and it stayed like this. So heterosexuality as a norm, and go to army, get married, have kids, and teach your kids the norms and the values of the state that is also a kind of ultra. So now you see the people from Yugoslavia, the men who served the Yugoslavian army. Children were also very involved in all this story. What is also important to say is that for many men, this military service was really very important to their very identity, which can be really seen in tattoos that they, once they would go to military, most of men would have JNA tattoo, which would mean the Yugoslavian National Army tattoo on their arms. And
below it would be written the name of the current girlfriend as well, to kind of fix the heterosexual orientation that they have, and the date of the service. The pictures of men in uniforms are, even today, if you go to visit Bosnian houses and speak with the parents of, like grandparents, so the generations of men who attended the Yugoslavian army, you will find on the walls these pictures of men in uniforms. It was kind of celebrated, and it was... so I suggest... I didn't have really time to say everything that I want, but it's kind of normal. I would suggest that the very existence of foreign fighters should be actually understood against this background of and history of hegemonic masculine picture and concept that we have, and that what we need really to do is work on masculinity to kind of provide men with different patterns and different models of how to be men, and how to that would not involve any violent means, and not the use of weapons and etc. So thank you very much. Thank you very much. As it was said already, that I'm from Azerbaijan, and I'm currently doing my PhD in Germany. However, the focus of my research is North Caucasus rather than South Caucasus. For those of you who might not know, South Caucasus are the 3 independent states today. It's Azerbaijan, Armenia, and Georgia. And North Caucasus is part of Russian Federation. When I first heard about this conference from Dr. Carol Mann, I knew that in my presentation and in my paper, I need to demonstrate the link between the North Caucasus and the theme of the conference. This might not be very obvious at the first glance that there are links. First of all, the link with the Arab world and the Muslim world on the whole. And as a second aspect is women and war. So not just women's rights in the region, but actually this interconnection between women and war. The region of North Caucasus has had historic connections with the Arab world, with the Middle East, and the Muslim world. Besides history, there are also a very modern connection. After the collapse of the Soviet Union, there were a lot of missionaries coming to the North Caucasus to promote certain forms of Islam and certain forms of ideology. On the other side, nowadays, there are a lot of young men, same as with Bosnia, that from the North Caucasus are actually traveling to the Middle East to participate in the fights and also joining ISIS. As about women and war, the aspect of women and war, this is also very important for the region. The full-blown wars in the North Caucasus were in Chechnya after the collapse of the Soviet Union, when Chechnya was fighting for independence from the Russian state. And this ended officially in 2009. However, it gradually transformed into the ongoing Islamic insurgency. So today, in the North Caucasus, although no official full-blown war, there is an ongoing battle between the Islamic insurgency, nationalist and Islamic insurgency, and the security forces of the state security forces. And this, of course, has an immense impact on the women. Most of the commentators on the region concentrate on security issues. That's the first thing that needs to be, commentators feel like it needs to be covered. There are also a lot of, there is also a serious research on women's rights in the region. However, there is not enough of attempts to put the correlation between
women's rights and the deterioration of women's rights in the region, and the ongoing conflict. In my presentation, I am actually gonna I am gonna bring some of my observations that I've made throughout the recent years, and in no way these are final conclusions, because there is still a lot of research needs to be done. However, these are my preliminary conclusions that I have so far. First of all, let me make a very short introduction to the region of North Caucasus. North Caucasus, as I said already, is part of Russian Federation. It is the smallest district within the Russian Federation. However, it is the most diverse, with some 40 ethnic groups residing in the region. The dominant religion is Sunni Islam, with Sufism widespread and Salafi groups becoming more and more visible. The region of North Caucasus was brought into Russian Empire only in the 19th century, and ever since has been a challenge for the Russian state. Talking about women in the North Caucasus, I mean, the status and behavior of women in this area has always been strictly regulated and fiercely protected by both traditional and Islamic norms. However, with the Soviet Union, during the Soviet regime, the Muslim peripheries were also drawn into the so-called women emancipation process. And despite very justified criticism of the Soviet Union, there was a huge step forward in terms of women's rights in the region. After the collapse of the Soviet Union, we see the rollback in terms of women's rights, not just in the North Caucasus, but throughout the whole Soviet Union. But in the North Caucasus, the two Chechen wars start, which, as I said, gradually developed into the low-key Islamic insurgency that is impacting the lives in the North Caucasus today. So let me go to my example from Chechnya. Some of my observations from Chechnya. After the collapse of the Soviet Union, Chechnya was involved in two separatist wars. And the second war ended in a negotiated peace in which Chechnya formally supported the central government in an exchange to new unlimited autonomy. Seeking a figure who would be loyal to Kremlin, Kremlin stood at the figure of Ahmad Kadyrov, who was later killed in the bomb attack, and his son became the president. And today, Ramzan Kadyrov is the president of Chechnya, and he has an unlimited power in Chechnya, with many experts describing his rule as personality cult. Kadyrov praises himself for preserving peace in Chechnya. In exchange for loyalty and relative stability, Kremlin turns a blind eye on human and women's rights abuses, which are, according to numerous studies, numerous reports, drastic violations. Since coming to power, Kadyrov has declared his desire to go back to Chechen traditions and Islam. However, these traditions and Islam is a sole interpretation of his own. And within this policy, women are granted with very restricted and constrained role. One of key projects, Kadyrov's key project, became the so-called campaign for female virtue, according to which women are obliged to abide to certain modesty rules, follow men's orders. Then the Islamic dress code is also actively enforced. Kadyrov has also publicly approved of polygamy, of honor killings of women with loose morals,
And this has quite a popularity with the men in the region. And my question is, why is this is so popular with the men? In order to answer that, and of course there are a lot of aspects, this is not the only answer, but I'm concentrating on the gender aspect, of course. We need to go back to the history of the wars in Chechnya. During the wars, the position of women, once again, has changed radically. And women, willingly or unwillingly, had to take roles of the roles that are traditionally seen as men's role. So they became main breadwinners. It was safer for women to go out rather than for men. So men stayed at home while women had to go out and continue with life, provide for the family. Very often they had actually to speak for them, and women started to get engaged in the grassroots organizations and became very vocal and in a way more emancipated. And after the war, men wanted to go back to the traditional gender balance and to shut up this noisy women. Why was this happening? I will read you a quote that I was reading in one of the articles. When the fighting and the vicious mop-up operations were over, when men could show themselves in public again, their first instinct was to go back to normal, to shut up those noisy men and put them back in their place. It's important to look at the psychological side of this issue and analyze why was it important for men to do that, to behave like that. And I had a very interesting conversation on this with the famous human rights activist Svetlana Ganushkina. And she was saying the following, that after the war in Chechnya, men came back home traumatized, humiliated. The least they wanted to see at home were strong, independent women. All of a sudden, home becomes the only place where men could show their power and prove that they're men. So they wanted to return to traditional way of life. Reclaiming their position as unquestioned heads of households proved a simple means of restoring pride, self-esteem, and privileged position in society, following over a decade of war, particularly one which saw Chechnya return into the fold of Russian Federation. These post-war sentiments were very well used by President Ramzan Kadyrov in his attempt to both consolidate his power and drum up legitimacy for his regime. My next example is from the neighboring Ingushetia, which is also one of the republics of the North Caucasus. After the collapse of the Soviet Union, it opted for staying within the Russian state and not getting engaged into the separatist war. But of course, Chechnya was a neighbor, so. One second. Just 1 minute. So yes, and as I said, Ingushetia was not involved directly in the war. However, the waves of radicalization were also spreading to Ingushetia. And the person, the key figure who was praised for keeping peace in Ingushetia during the Chechen War is the figure of Ruslan Aoshev, the first president of Ingushetia. And he saw the danger coming from the radicalization. And his main goal was to preserve peace at any price. So his core idea was to oppose the ethnic patriarchal norms to the new Islamic radicalization, and so he started introducing very Ingushetia tailored and often very questionable policies. And one of the policies was to introduce polygamy in Ingushetia, which was later abolished. However, he was arguing that polygamy is necessary since there is polygamy
country de facto, and also this is the last resort for socially unprotected women, and also this would help the demographic situation in the country. While some might see this as a positive, so-called positive discrimination, this is actually the so-called protectionist approach, where instead of questioning questioning the subordination, it further perpetuates subordination. When viewing Ausch's improvised policies, many analytics praise Auschwitz for preserving peace in Ingushetia despite very difficult conditions. Yes, his ad hoc policies were questionable, yes, they were patriarchal, and yes, women's rights were particularly constrained. All this had a more important and higher goal, preserving peace at all costs. While the policy was seen as controversial at the time and later annulled by Moscow, most of these temporary measures turned into cemented social, if not legal, realities today. The policy of security above all should be critically reviewed. While mindful of very real security dangers and not being naive in an attempt to impose the so-called Western views, one must nonetheless ask oneself whether these crisis-situated discriminatory policies instituted in the present lay the groundwork for self-perpetuating discriminatory policies in the future and further cementing legal inequality. So I will go, yes, into the conclusion. As a conclusion, I will talk about the very recent news from the North Caucasus that some of you might have heard, the so-called wedding of the millennium. It was actually written not only in the Russian press but also in the Western press, where a 17-year-old girl was forced to marry a man 30 years older, and he is being a high-level police official. There are a lot of contradicting reports. However, many reports say that he is already married, he has a wife and children, and that he actually threatened the girl and her family. However, he is one of the friends of Kadyrov's friends, and the wedding did take place. And although this is not the first or the only marriage of that kind in the area, this case sharply bears the existing realities of the North Caucasus and raises a lot of questions on how polygamous, child and forced marriage can be allowed in Chechnya, subject of the Russian Federation. And this all totally contradicts the Russian constitution. Going back to the main question of the correlation between the past and current conflict and the position of women in the region, one comes to the conclusion that security questions have an immense impact on women in the region of the North Caucasus. A security above all attitude makes women's rights secondary and non-vital, thus further cementing inequality. Unable to eradicate the insurgency, Kremlin turns a blind eye on the human and women's rights violations. While these methods might win relative stability in the short term, they present a growing danger for the future unity of the Russian Federation. The Federation can't maintain the democratic and secular character if even the most remote regions if even in the most remote regions, half of the population are rejected as equal citizens before the law. Thank you very much. Ma réflexion sur les femmes françaises djihadistes en Syrie et en Irak est partie d'une double interrogation. Premièrement, pourquoi les Françaises impliquées dans les filières djihadistes sont-elles les plus nombreuses parmi les femmes occidentales impliquées justement dans ces filières djihadistes? Et deuxième interrogation, pourquoi les autorités publiques en France
ne semble pas s'atteler à ce problème spécifique, dont les médias parlent peu d'ailleurs, bien qu'avec l'ampleur croissante du phénomène, le départ des filles ou l'implication des filles dans ces filières en France, l'alerte commence timidement à être donnée. Alors pour aborder cette question, je tenterai donc dans une première partie de donner quelques statistiques, de brosser des profils des partants des deux sexes, ceci dans la mesure des informations disponibles. Puis dans une deuxième partie, j'évaluerai la situation particulière de la France pour émettre quelques hypothèses d'explication sur le fait que les Françaises, plus que les femmes d'autres pays occidentaux, sont tentées par la radicalisation. Premier point, donc, en ce qui concerne les chiffres des femmes impliquées dans des filières djihadistes qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur en France, il apparaît qu'il y a une plus forte proportion de filles que de garçons parmi les mineurs qui partent, qui veulent partir. Les hommes, ensuite, sont supérieurs aux femmes dans les autres tranches d'âge, mais la proportion des femmes est en augmentation constante. Et pour la première fois, ce sont les dernières statistiques, en mars 2015, le nombre de femmes signalées volontaires pour le djihad est supérieur à celui des hommes en France. L'analyse globale qui est faite pour les deux sexes montre que pour l'un comme pour l'autre sexe existe une grande diversité de profils. Les candidats et les candidates au djihad sont issus de tous les milieux avec une forte proportion de convertis, 40%, ce qui va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle ce serait uniquement des musulmans qui se radicaliseraient. Ce peuvent très bien être des athées ou, nous le verrons, pas mal de personnes qui sont d'origine chrétienne et même juive. Donc, cette façon de penser que ça vient, que ces radicalisés sont uniquement de culture musulmane, incite à une certaine islamophobie et à un racisme qui ne simplifie pas les choses en France. Tous ces radicalisés, et surtout comme on le voit parce qu'il y a des convertis, peuvent avoir et ont en général, d'après ce que l'on connaît, une connaissance très vague et rudimentaire de l'islam. Ce qu'ils ont en commun, les deux sexes confondus, c'est leur jeunesse, parfois leur extrême jeunesse, beaucoup de mineurs, et Internet joue un rôle majeur dans leur recrutement. Parmi les motivations retenues par les analystes sont invoquées de façon très générale la crise d'adolescence, puisqu'on a vu, il s'agit de jeunes, la perte de repères dans une société sans idéal et sans perspective d'avenir, c'est la fameuse déprime à la française, et la volonté de participer à un moment historique. Au moins là-bas, il se passe quelque chose. Bon, ce type d'explication est partiellement valable, mais il est beaucoup trop général, vu la diversité des profils, comme on l'a vu, où l'on rencontre à la fois des Français dits de souche, qui ne sont pas du tout en rupture familiale, qui ne sont pas, entre guillemets, pour employer un mot d'argot français, qui ne sont pas paumés. Et puis, quand ils sont de culture musulmane, eh bien, ils peuvent être parfaitement intégrés, souvent mariés et avec une bonne situation professionnelle. Tout ça pour écarter toutes les idées reçues. Mais surtout, ce qui pêche le plus dans ce type d'analyse, c'est que cette approche globale ne différencie jamais les cas respectifs des deux sexes. Car le phénomène nouveau, c'est bien l'implication de femmes dans les filières djihadistes. Auparavant, le djihadisme n'est pas quelque chose de nouveau, enfin l'ampleur est nouvelle, mais auparavant, seuls les hommes étaient concernés, étaient partants, que ce soit en Afghanistan, en Bosnie, en Irak, etc.
Cette féminisation de la radicalisation oblige à voir ce qui distingue, au-delà des points communs, les femmes et hommes qui sont candidats au djihad. Alors, grossièrement, les hommes partent pour combattre et les femmes, en principe, vous le savez, ne peuvent pas combattre, même si certaines qui sont parvenues en Syrie ou en Irak postent sur Internet leurs photos avec une Kalachnikov dans les bras. Donc, en principe, elles ne peuvent pas arriver seules au Cham, hein, l'Irak ou la Syrie, le califat. Elles doivent être mariées, soit avant le départ, et à ce moment-là avec un vrai musulman, hein, pas un musulman modéré. Et le départ des familles, c'est-à-dire mari, femme et enfants, est fortement encouragé pour précisément peupler le Cham. Celles qui partent, qui ne sont pas mariées, vont avoir une promesse de mariage sur place avec un djihadiste avec qui le contact se sera fait exclusivement, les 3/4 du temps, par Internet et sur Skype. Donc elles partent là-bas rencontrer leur futur mari sans l'avoir jamais rencontré physiquement. Alors, tout ça incite certains commentateurs à avoir une explication un petit peu romantique du départ des jeunes filles en disant que elles veulent se marier avec le beau prince charmant, barbu, un héros. D'autres invoquent le besoin de sécurité et de soumission des femmes en général. Et tout ça me semble... Il peut y avoir une part de vérité, hein, mais tout ça me semble ressortir une fois de plus d'une vision extrêmement stéréotypée des femmes qui accourent en Occident, à savoir que, bon, depuis Aristote, hein, à savoir que la femme est passive, elle est soumise, elle a besoin de sécurité, donc d'être sous la protection d'un homme et surtout de n'avoir rien à décider. Les renseignements généraux que j'ai consultés avant de venir ici, pour avoir des renseignements précisément, m'ont dit l'explication, c'est qu'elles ont besoin d'un kit de sécurité, c'est-à-dire le mariage, on leur procure la nourriture, etc. Bon, moi, ce type d'explication ne me convient pas du tout, parce que il apparaît que ces femmes, d'après les quelques profils qu'on a, ces femmes apparaissent au contraire très motivées, avec un fort désir d'agir, en général pour des raisons humanitaires, et elles ont un rôle actif ici, en France, ou là-bas, quand elles sont en Syrie ou en Irak, dans la propagande. Nous aurons Ibkal Al-Garbi qui nous parlera certainement du rôle d'Internet mercredi. Rôle vraiment intense dans la propagande, et elle se trouve avec des djihadistes, bon, dans des conditions dont on reparlera, mais au moins les djihadistes, à leur façon, savent les valoriser. Pour avoir une idée de la mesure de l'influence de ces femmes, qu'on se souvienne véritablement qu'on occulte beaucoup trop en France, qu'on se souvienne de l'influence, par exemple, de la sœur de Mohamed Merah, hein, qui a fait les attentats à Toulouse il y a 2 ans sur l'école juive après avoir tué des militaires, qu'on se souvienne plus récemment de la femme de Koulibaly. Tout d'un coup, on a découvert que juste avant l'attentat du supermarché Kasher, elle était en route pour la Turquie et elle est arrivée à présent en Syrie ou en Irak. Et il semble bien que parfois les femmes ont une énorme influence et que ce seraient plutôt les hommes qui seraient un peu faibles et parfois manipulables. Donc on voit que le mode de recrutement est différent pour les hommes et pour les femmes. Et selon Dounia Bouzar, qui s'occupe d'un centre contre les dérives sectaires liées à la radicalisation djihadiste,
Les hommes seraient plutôt recrutés, mais là encore, il faut se méfier des généralisations, parmi les jeunes au chômage qui seraient en difficulté, tandis que les filles seraient plus ciblées dans des personnalités qui veulent changer le monde et qui parlent toujours, le rôle d'Internet, qui parlent sur leur page Facebook de leur volonté d'avoir un métier altruiste, et les recruteurs, évidemment, trouvent le moyen de visionner ces pages Facebook et après entrent en contact avec ces filles qui, selon Dounia Bouzard, seraient disponibles et recrutables dans des classes plus aisées. Ce qui est sûr, c'est que ces femmes sont clairement ciblées en tant que femmes. C'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre les hommes et les femmes. Et elles sont, on l'a dit, destinées à venir avec leurs enfants ou à former une famille sur place. Les célibataires, alors on revient à l'idée romantique, certes elles peuvent être séduites, mais il a fallu qu'elles aient une première motivation antérieure, qui peut être humanitaire ou autre. Alors ensuite elles peuvent être séduites sur Internet et Skype par un jidaïste qui va leur proposer en quelques jours, ça va très très vite, une sorte de harcèlement, de bourrage de crâne. En moins d'un mois, il peut leur proposer le mariage, leur faire miroiter les avantages de la vie au Cham, où des structures peuvent les accueillir, ce qui n'était pas le cas ni en Afghanistan, ni dans tous les autres cas précédents. Alors, sur place, normalement, les femmes ne combattent pas, elles sont affectées à demeure, comme soutien des combattants, vouées à l'éducation des enfants, et si elles n'ont pas déjà à fonder une famille, dans toujours cet objectif qui est nouveau lui aussi, et où les femmes évidemment jouent un rôle important, cet objectif, cette logique d'implantation communautaire. Et puis, on l'a dit également, elles ont un rôle extrêmement actif dans la propagande des Françaises, quand elles sont là-bas, tenant des sites internet français pour convaincre d'autres femmes françaises. Vous voyez que tout est très bien fait, tout est très bien ciblé. Alors, sur l'existence sur place, eh bien, il y en a qui, au contraire, vous disent que c'est merveilleux et c'est ce qu'elles postent sur Internet. Pour celles qui trouvent qui sont un petit peu déçues du voyage, eh bien, elles ont peu de possibilités, pour ne pas dire pas de possibilités, de repartir. Alors, deuxième point, pourquoi cette spécificité française? Pourquoi les Françaises sont plus attirées par le djihad que d'autres femmes occidentales? Alors, plusieurs explications qui sont que des hypothèses, qui peuvent donner lieu à débat, peuvent être avancées. Je pense que le premier point, c'est la laïcité à la française, qui, vous le savez, est très particulière. Même les textes européens ne parlent pas de laïcité, mais de respect des différentes religions. La laïcité en France est un principe constitutionnel, c'est-à-dire le plus haut des principes, constamment évoqué à côté de la liberté, de l'égalité, et un principe qui est délicat parce qu'il peut entrer en compétition et en conflit avec d'autres principes comme la liberté d'expression ou justement la liberté de religion. Alors on sait que ce principe a été mis contre entre guillemets, l'Église catholique au début du siècle, contre l'Église, pas la religion, et que la loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État a rejeté la religion dans le privé et le culte pouvant être public sous certaines conditions, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce conflit qui, au départ, partait de l'Église catholique, il s'est atténué au fil du temps. Il y a une bonne entente, d'autant qu'il y a de moins en moins de pratiques catholiques, donc il n'y a plus de problème. Et tout d'un coup, il se réveille avec une religion qui n'est pas prévue dans la loi de 1905, qui est l'islam. On peut dire que les problèmes ont recommencé en France dans les années 1980 avec les premières affaires sur le voile dans les écoles.
Au départ, la jurisprudence est assez modérée en disant qu'il faut vraiment que ce soit très ostentatoire, etc. Et puis petit à petit, on voit, et c'est ce qui est pointé du doigt actuellement sous le terme d'une laïcité intransigeante, on voit que les choses se durcissent, mais toujours avec des imprécisions, des ambiguïtés. Par exemple, je vous donne juste quelques exemples qui touchent en général le voile. La question de la crèche Babylou, une des salariées de la crèche portait le voile, elle est renvoyée. On donne d'abord raison à l'employeur de l'avoir renvoyée, et qui fait appel, elle fait appel, on lui dit que c'est l'employeur qui a tort, elle fait, bon, ça passe encore par un autre tribunal qui finalement donne raison à l'employeur. Vous voyez, c'est va-et-vient en permanence. Alors, la laïcité a beau se présenter d'une manière positive, comme liberté, égalité de chacun, sous un jour très, très riant, il y a des accommodements, entre guillemets, pour reprendre un terme qui est plutôt valable au Québec, des accommodements qui peuvent exister, par exemple pour les horaires de piscine, pour la nourriture halal à la cantine. Mais ce sont aujourd'hui, et c'est peut-être ça un des éléments d'explication, c'est aujourd'hui les interdits qui sont perçus par la population, et on le verra pas simplement par les musulmans de France. Et dans ceux qui se sentent visés, eh bien, c'est d'abord les femmes. Pourquoi ? Eh bien, toujours, ça revient constamment ces jours-ci, si vous regardez les journaux français, à cause de leur tenue vestimentaire et principalement à cause du foulard ou du voile. On vient d'en donner un exemple avec la crèche Babylou, mais on voit que les occasions de polémique n'arrêtent pas de se multiplier ces temps derniers sans que le gouvernement prenne des positions très claires, parfois d'une façon très dure pour la laïcité, puis voyant les remous que ça fait, revenant en arrière. Bref, c'est pas vraiment clair. Je vous donne juste sans détailler, quelques exemples très très récents. Le cas de la demande d'interdiction du voile à l'université, et on voit que même le gouvernement se partage là-dessus. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'interdiction du voile à l'université, mais ça fait partie des polémiques. Le cas des mères de famille qui sont voilées et qui accompagnent des sorties scolaires. Le cas d'une femme voilée au volant qui est interceptée parce qu'elle a un voile par un policier. Et puis alors plus récemment, et vous voyez que ça va très loin, le cas d'une collégienne qui a une jupe longue noire, dont la direction du collège sait très bien qu'elle est musulmane, mais elle est renvoyée à cause de sa robe, alors que d'autres jeunes filles qui ne sont pas musulmanes et dont on sait qu'elles ne sont pas musulmanes, ont elles le droit de porter la jupe longue dans le collège. Et là encore, la ministre de l'Éducation nationale a été obligée de revenir. Deuxième élément, c'est peut-être qui joue beaucoup en France, c'est l'idée de l'égalité des sexes qui serait bafouée par le port du voile qui infériorise la femme, etc. Mais il y a un troisième point qui est aussi à prendre en compte, qui semble complètement à l'opposé, mais qui ne l'est peut-être pas tellement. Ce serait au contraire non pas un besoin de religion. L'islamologue qui est assez connu, qui s'appelle Olivier Roy, a fait une enquête et montre que les femmes s'investissent plus dans des mouvements ultra-religieux et qu'on observe ce phénomène aussi bien chez les catholiques. Par exemple, il cite l'exemple contre le mariage pour tous, vous savez, le mariage homosexuel en France, qui a bien mobilisé. Mais il le cite aussi chez les juives orthodoxes, et il note une féminisation générale du fondamentalisme religieux. Ce qui fait que vous pouvez passer d'un fondamentalisme d'une religion à un fondamentalisme d'une autre religion. Et nous avons des exemples d'intégristes catholiques, de filles intégristes catholiques, qui passent à la radicalisation, à l'islam radical. Donc on voit qu'il n'y a pas une explication unique à la radicalisation plus importante des femmes françaises par rapport à d'autres occidentales. Des institutions se mettent en place contre cette radicalisation, mais soit ce sont des institutions contre les dérives sectaires, donc pas simplement contre l'islam radical, ou quand elles se mettent en place et commencent à se mettre en place spécifiquement
contre la radicalisation, l'islamisme radical, eh bien à ce moment-là, aucune dans mon enquête ne distingue le cas des hommes et des femmes qui, à mon avis, méritent, y compris pour l'intérêt des hommes, méritent, parce qu'elles ont une influence, méritent d'être examinées. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette distinction? À mon avis, mais c'est qu'une hypothèse, c'est que les filles qui partent ou qui sont en partance, finalement, c'est beaucoup moins dangereux. C'est beaucoup moins dangereux que les garçons, puisque, on l'a vu, en fait, elles ne reviennent pas. Donc elles ne vont pas revenir sur le sol français poser des bombes. Voilà, merci.